Hi, my friends. We continue our playlist. Так, продолжаем нашу контрольную работу. Значит, переводим, используя фразовые глаголы. Когда твоя машина ломалась в последний раз? Когда? When твоя машина ломалась? Did your car break down? Последний раз. Last time. When did your car break down last time? Ты можешь составить свои собственные предложения для большей практики. Ты можешь составить. You can make up свои собственные предложения. Your own sentences. Для большей практики. For more practice. You can make up your own sentences for more practice. Подожди пару минут. Фразовый глагол с hold используем. Подожди. Hold on. Пару минут. A couple of minutes. Hold on a couple of minutes. Также возможно hang on a couple of minutes. По умолчанию используем hold on. Hold on a couple of minutes. Заполни форму. Заполни. Fill in. Форму. The form. Fill in the form. Это издает очень неприятный запах. Это издает. It gives off. Очень неприятный запах. A very unpleasant smell. It gives off a very unpleasant smell. Когда эти товары были скуплены? Когда эти товары? When were these goods были скуплены? Bought up. When were these goods bought up? Я ищу свои ключи. Имеется в виду сейчас. Я ищу. I'm looking for. Свои ключи. My keys. I'm looking for my keys. Тебе нужно скопить больше денег перед тем, как купить квартиру. Тебе нужно скопить. You need to save up. Больше денег. More money. Перед тем, как купить. Before buying. Квартиру. A flat. Или an apartment. По умолчанию используем a flat. You need to save up more money before buying a flat. Меня достала эта критика. Меня достала. I'm fed up with. Это критика. This criticism. I'm fed up with this criticism. When did your car break down last time? You can make up your own sentences for more practice. Hold on a couple of minutes. Fill in the form. It gives off a very unpleasant smell. When were these goods bought up? I'm looking for my keys. You need to save up more money before buying a flat. I'm fed up with this criticism. Я бы не полагался на него. Я бы не. I wouldn't. Полагался на него. Rely on him. I wouldn't rely on him. Я болел 2 недели. Таким образом, мне нужно будет догнать своих коллег.
Я болел 2 недели. I was ill for 2 weeks. Таким образом, so, я должен буду догнать. I'll have to catch up своих коллег with my colleagues. I was ill for 2 weeks, so I'll have to catch up with my colleagues. Кто попал в беду? Кто? Who? Попал в беду. Got into trouble. Who got into trouble? Я посмотрел это в словаре. Я посмотрел это. I looked it up в словаре. In a dictionary. I looked it up in a dictionary. Ты можешь рассчитывать на мою помощь. Ты можешь рассчитывать. You can count на мою помощь. On my help. You can count on my help. Далее необходимо использовать фразу глагол make, форма глагол make. Наше общество состоит из различного рода организаций. Наше общество состоит. Our society is made up of различного рода организаций. Of different kinds of organizations. Our society is made up of different kinds of organizations. Я хотел бы осмотреть город. Я хотел бы осмотреть. I'd like to get around город, the city. I'd like to get around the city. Наш босс свысока смотрит на своих работников. Наш босс, our boss, свысока смотрит, looks down, на своих работников, on his employees. Our boss looks down on his employees. Мы пошли назад. We went back. We went back. Я хотел бы сфокусироваться на этой проблеме. Я хотел бы сфокусироваться. I'd like to focus на этой проблеме. On this problem. I'd like to focus on this problem. I wouldn't rely on him. I was ill for 2 weeks, so I'll have to catch up with my colleagues. Who got into trouble? I looked it up in a dictionary. You can count on my help. Our society is made up of different kinds of organizations. I'd like to get around the city. Our boss looks down on his employees. We went back. I'd like to focus on this problem. Ты можешь присесть. Ты можешь. You can присесть. Sit down. You can sit down. Подводя итог, никогда не слишком поздно учиться. Подводя итог. To sum up. Никогда не слишком поздно. It's never too late. Чтобы учиться, to learn. To sum up, it's never too late to learn.
когда эти товары были распроданы. Когда эти товары были... When were these goods распроданы? Sold out. When were these goods sold out? Я хотел бы освежить свой испанский перед тем, как поехать в Испанию. Я хотел бы освежить свой испанский. I'd like to brush up on my Spanish перед тем, как before поехать в Испанию, before going to Spain. I'd like to brush up on my Spanish before going to Spain. Выключи компьютер. Turn off the computer. Turn off the computer. Или также можем сказать switch off the computer. Switch off the computer. Я хотел бы создать свою собственную компанию. Я хотел бы. I'd like. Создать свою собственную компанию. To start up my own company. I'd like to start up my own company. Я звонил ей, но я не мог дозвониться. Я звонил ей. I called her, но я не мог. But I couldn't дозвониться. Get through. I called her, but I couldn't get through. Что ты ищешь? Имеется в виду сейчас. Что ты ищешь? What are you looking for? What are you looking for? Я заберу тебя после школы. Я заберу тебя. I'll pick you up после школы. After school. I'll pick you up after school. You can sit down. To sum up, it's never too late to learn. When were these goods sold out? I'd like to brush up on my Spanish before going to Spain. Turn off the computer. Switch off the computer. I'd like to start up my own company. I called her, but I couldn't get through. What are you looking for? I'll pick you up after school. Далее. Несмотря на тот факт, что я отстал от класса, я сумел догнать их в конце. Так скажем, несмотря на тот факт, что используем конструкцию in spite. Несмотря на тот факт, что in spite of the fact that я отстал от, соответственно, класса, I fell behind the class, или можно уточнить, я отстал от оставшейся части класса. Можно также так сказать, I fell behind the class, I fell behind the rest of the class. Я сумел догнать их. Я сумел. I managed to catch up их with them в конце. In the end. In spite of the fact that I fell behind the rest of the class, I managed to catch up with them in the end.
Застегни ремень. Застегни. Do up. Ремень. The belt. Do up the belt. Это оправдало мои ожидания. Это оправдало. It lived up. Мои ожидания. To my expectations. It lived up to my expectations. Он сказал, что это не оправдало его ожидания. Он сказал, что... He said that. Это не оправдало его ожидания. It hadn't lived up to his expectations. He said that it hadn't lived up to his expectations. Давайте двигаться к следующему слайду. Давайте двигаться. Let's move on. К следующему слайду. Давайте двигаться далее к следующему слайду. Let's move on to the next slide. Let's move on to the next slide. Это заблокировало вид. Это заблокировало. It blocked out the view. It blocked out the view. Или просто можно сказать it blocked the view. Я хочу начать свой собственный бизнес. Я хочу начать. I want to start up свой собственный бизнес. My own business. I want to start up my own business. In spite of the fact that I fell behind the rest of the class, I managed to catch up with them in the end. Do up the belt. It lived up to my expectations. He said that it hadn't lived up to his expectations. Let's move on to the next slide. It blocked out the view. I want to start up my own business. My friends, thank you very much.